Good afternoon, everybody. In last video lecture, we have seen electrophilic substitution of phenol, okay, and some other name reactions, okay. Today we'll see remaining name reactions and preparation of ether. Riemer-Tiemann reaction. It is a name reaction. Riemer-Tiemann reaction. Riemer-Tiemann reaction. Okay, by using this method, we have to prepare salicylaldehyde. Okay, in this reaction, phenol is treated with. In this reaction, phenol is treated with chloroform CHCl3 in aqueous solution of sodium hydroxide. Aqueous solution of sodium hydroxide to form intermediate. Intermediate O minus Na plus CHCl2. This is a intermediate which is very unstable. Intermediate. Okay, again we have to use here excess of sodium hydroxide. Excess of sodium hydroxide. Next intermediate will form. Next intermediate will form. This is also intermediate, okay, and followed by acid hydrolysis. Followed by acid hydrolysis. Followed by acid hydrolysis. This is salicylaldehyde. Salicylaldehyde. Okay, salicylaldehyde. Again, I will repeat this. This is phenol. Phenol is treated with chloroform in aqueous solution of sodium hydroxide to form intermediate. इथं काय तयार होतोय? इंटरमिडिएट. जेव्हा इंटरमिडिएट तयार होईल त्यावेळेस याच्यातून काय रिमूव्ह होणार आहे? NaCl plus water. Okay, and to form a intermediate. Again we have to use here excess of sodium hydroxide. Excess of sodium hydroxide इथं आपण यूज करतोय. इथं नेक्स्ट इंटरमिडिएट फॉर्म होतोय followed by acid hydrolysis. पुढे जाऊन काय होतं इथे? acid hydrolysis and it gives salicylaldehyde. It gives salicylaldehyde. So this is Riemer-Tiemann reaction. This is a name reaction. By using this method, we have to prepare salicylaldehyde. Okay. Let me write next. Oxidation of phenol. Yesterday we have seen reduction of phenol. Okay. And today we see oxidation of phenol. Oxidation of phenol. Next method. Oxidation of phenol. Okay. In this reaction, phenol is oxidized by using chromic acid or chromic anhydride, we can say also. Na2Cr2O7 potassium dichromate. Okay. In this reaction, phenol is oxidized by using chromic acid and sodium dichromate. Okay. And to form diketone. To form diketone. To form diketone. It is also known as para-benzophenol. Para-benzophenol. Commonly it is known as diketone. Commonly it is known as diketone, right? So phenol is oxidized by chromic acid to diketone, or it is also known as para-benzophenol.
phenol. This is sodium dichromate Na2Cr2O7 is a oxidizing agent. काय आहे? Oxidizing agent. Chromic acid is also strong oxidizing agent, CrO3. Okay, so phenol is oxidized by chromic acid or sodium dichromate. Okay, and oxidized to parabenzophenone or diketone. Okay, so this is a oxidation of phenol, right? Next, catalytic hydrogenation of phenol. Next reaction is catalytic hydrogenation. Catalytic hydrogenation. Catalytic hydrogenation of phenol. Catalytic hydrogenation of phenol, right? This is phenol. Okay. Catalytic hydrogenation. Hydrogenation means what? Addition of hydrogen. Addition of hydrogen. Okay, I will put here 3 as a coefficient, thrice H2. Hydrogenation means addition of hydrogen in presence of nickel catalyst. In presence of nickel catalyst at 433 Kelvin. 433 Kelvin. It gives cyclohexanol. It gives cyclohexanol. Cyclohexanol. Okay. काय झालं इथे actually catalytic hydrogenation. It means that reduction. काय झालेलं आहे? Reduction. So you can observe here. इथे डबल बॉन्ड आहे, इथे डबल बॉन्ड दिसत नाहीये. म्हणजे डबल बॉन्ड काय झालेला आहे? रिड्यूस झालाय. And reduction means what? Addition of hydrogen and removal of oxygen. तर इथं काय होतंय? तर हा डबल बॉन्ड रिड्यूस झालेला आहे. म्हणजे डबल बॉन्डचं रिडक्शन झालेलं आहे. याचाच अर्थ इथं काय होत आहे? रिडक्शन होत आहे. ओके, सो कॅटालिटिक हायड्रोजनेशन. हायड्रोजनेशन मीन्स व्हॉट? ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन. ओके, सो in this reaction vapors of phenol, in this reaction vapors of phenol and hydrogen gas passed over nickel catalyst at 433 Kelvin. It gives cyclohexanol. काय मिळते आपल्याला? Cyclohexanol. Vapors of phenol and hydrogen gas are mixed and they are passed over nickel catalyst at 433 Kelvin. It gives cyclohexanol. Okay, so catalytic hydrogenation takes place here. Nickel as a catalyst. Okay, catalytic hydrogenation of phenol. Okay, let me remove this. Next, preparation of ether. Preparation of ether. Preparation of ether. Okay. Already we have seen what is ether. Classification of ether. Okay. Ether's a general formula काय आहे? ROR dash. It is a functional group. Okay, so already we have seen ether means what? Classification of ether. Simple ether means symmetrical ether, unsymmetrical ether means mixed ether, and nomenclature of ether, right? Okay, so now we'll see the preparation of ether. How to prepare ether? Ether कसं prepare करायचं? First method, Williamson's synthesis. Williamson synthesis. Okay, you're from alkyl halides. You can write also from alkyl halides. From alkyl halides. Okay. Simple ether or mixed ether we can prepare by using this method.
ऑल टाइप्स ऑफ इथर वी कॅन प्रिपेअर. सगळ्या टाइपचे इथर्स आपण प्रिपेअर करू शकतो. मीन्स सगळ्या टाइपचे मीन्स व्हॉट, सिंपल इथर और मिक्स्ड इथर. ओके, so simple ether or mixed ether can be prepared by using this method. Okay, so by using alkyl halides, काय यूज करायचे आपल्याला, alkyl halides. जनरल रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल मी लिहिते alkyl halide. Okay, alkyl halide is heated with sodium or potassium, alcoholic sodium or potassium alkoxide or sodium phenoxide. It gives corresponding ether. Okay, this is alkyl halide. This is alkyl halide, right? Alkyl halide is heated with sodium, alcoholic sodium or potassium alkoxide. Alkoxide माहिती आहे आपल्याला, alkoxide चा फॉर्म्युला काय, OR, alkoxide. Okay, OR. We can write in this way, sodium or potassium alkoxide, sodium or potassium alkoxide. Okay, it gives corresponding ether. It gives corresponding ether. This is alkyl halide and this is sodium alkoxide. Sodium alkoxide. We can use here also potassium alkoxide or sodium phenoxide, right? So sodium alkoxide. So याच्यातून काय होणार आहे, सोडियम हलाइड रिमूव्ह होणार आहे. सोडियम हलाइड रिमूव्ह झालं and it gives ether. ROR, ether. Okay, ether मध्ये काय असतं तर ऑक्सिजन इज बॉन्डेड टू 2 alkyl groups or 2 aryl groups or 1 alkyl or 1 aryl groups. These are means alkyl groups may be same or different. Okay, इथे अल्काइल असेल तर कधी इथे अराइल ग्रुप पण असू शकतो, राइट? सो ऑक्सिजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 alkyl group or 2 aryl group or 1 alkyl or 1 aryl group. Okay, so alkyl halide is heated with sodium, alcoholic sodium or potassium alkoxide. Also we can use sodium phenoxide, okay, to form corresponding ether. To form corresponding ether, right? So let me write example. R alkyl group घ्या, म्हणजेच मिथाइल किंवा इथाइल किंवा प्रोपाइल. X halide, क्लोराइड वापरा, ब्रोमाइड वापरा किंवा आयोडाइड वापरा, प्लस सोडियम अल्कोक्साइड. सोडियम अल्कोक्साइड याच्यातून काय होईल, सोडियम आयोडाइड रिमूव्ह होईल. याच्यातून काय झालं, सोडियम आयोडाइड. सोडियम आयोडाइड याच्यातून रिमूव्ह झालं. काय राहिलं, CH3, CH3O, CH3, डायमिथाइल इथर. डायमिथाइल ether. Dimethyl ether. What is the IUPAC name of this compound? Methoxymethane. 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 डायमिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप आहेत, डाय प्रेफिक्स आहे कारण 2 मिथाइल ग्रुप आहेत म्हणून. सो डायमिथाइल इथर. ओके, पॅरेंट काय आहे, इथर. सो डायमिथाइल इथर. देन मिथॉक्सीमिथेन, हे त्याचं IUPAC नेम झालं, मिथॉक्सीमिथेन, राइट? सो दिस इज मिथाइल आयोडाइड. जनरली आपण अल्काइल हॅलाइड वापरतो, मग अल्काइलच्या ठिकाणी तुम्ही मिथाइल वापरा, इथाइल वापरा. ओके, सो मिथाइल iodide, sodium methoxide, you can write here name, methyl iodide, sodium methoxide, okay. When methyl iodide is heated with alcoholic sodium methoxide, okay, to form dimethyl ether. Okay, you can write one more example also. Mixed ether. How we can prepare mixed ether? So alkyl halide,
I will put here methyl iodide plus alcoholic sodium ethoxide, alcoholic sodium ethoxide. याच्यातून काय रिमूव्ह होईल? सोडियम आयोडाइड, sodium iodide, and to form mixed ether, that is CH3O C2H5. CH3O C2H5. Okay. Who will alphabetically come first? Ethyl or methyl? Ethyl group will come first. So ethyl, methyl, ether. Ethyl, methyl, ether. Ethyl, methyl, ether. Okay. Ethyl, methyl, ether. Right? सो याचा आयुपीएसी नेम कसा लिहिणार आपण? जो अल्केन ग्रुप असतो तो पॅरेंट अल्केन म्हणून कन्सिडर केला. इथेन, हे मिथॉक्सी. सो मिथॉक्सी इथेन इज ए आयुपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड. मिथॉक्सी इथेन. आणि कॉमन नेम इथाइल मिथाइल इथर. इथाइल ग्रुप इज अल्फाबेटिकली come first. Okay, so ethyl methyl ether, then methoxy ethane. जो अल्कियर ग्रुप आहे तो पॅरेंट अल्केन म्हणून कन्सिडर केला. सो इट इज इथेन, मिथॉक्सी इथेन. राईट. सो याच्यामध्ये आपण काय केलं? इथं सिंपल इथर, सिमेट्रिकल इथर ऑब्टेन केला आणि इथं आपण मिक्स्ड इथर म्हणजेच अनसिमेट्रिकल इथर आपण इथं प्रिपेअर केलंय. सो ओके, बाय युजिंग दिस मेथड वी कॅन प्रिपेअर सिंपल ॲज वेल ॲज मिक्स्ड इथर. आपण सिंपल इथर आणि मिक्स्ड इथर या मेथडचा यूज करून प्रिपेअर करू शकतो. ओके, we'll see one more example. We'll see one more example. I will write here question. How will you prepare? How will you prepare anisole? How will you prepare anisole from phenol? From phenol. Okay. How will you prepare anisole from phenol? किंवा कधी कधी तुम्हाला रिएक्टंट दिला जातो, इथं काही कंडिशन दिली जाते आणि आयडेंटिफाय प्रोडक्ट असं सांगितलं जातं किंवा असं विचारलं जातं. ओके, सो हाऊ विल यू प्रिपेअर एनिसोल फ्रॉम फिनॉल? फिनॉल पासून तुम्ही एनिसोल कसं प्रिपेअर करणार? ओके, सो आधी आपल्याला काय इथे घेतलं पाहिजे? फिनॉल घेतला पाहिजे. ओके, फिनॉल. राईट, फिनॉल घेतला. तर फिनॉल इज ट्रीटेड विथ aqueous sodium hydroxide. फिनॉल इज ट्रीटेड विथ aqueous sodium hydroxide. फिनॉल पासून काय प्रिपेअर केलं आपण? फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड प्रिपेअर करायचं आपल्याला. ओके, सो फिनॉल इज ट्रीटेड विथ aqueous sodium hydroxide to form sodium phenoxide. To form sodium phenoxide. ओके, आता आपल्याला काय करायचंय? विल्यमसन सिंथेसिस ही मेथड यूज करायची किंवा अल्किल हॅलाइड आपल्याला यूज केलं पाहिजे, तरच आपलं इथर फॉर्म होऊ शकतं ना. तरच आपलं काय फॉर्म होणार आहे? इथर. सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड. दिस इज फिनॉल. ओके, आता इथं सोडियम फिनॉक्साइड का तयार केलं? ओके, कारण आपल्याला एरोमॅटिक इथर प्रिपेअर करायचंय. आपल्याला काय प्रिपेअर करायचंय? एरोमॅटिक इथर प्रिपेअर करायचं. कारण इथरच्या फॉर्म मध्ये काय, हे आपण हे जे इथर फॉर्म करतोय हे मिक्स्ड इथर आहे. एक अल्काइल ग्रुप आहे आणि एक अराइल ग्रुप आहे. एक काय आहे? अल्काइल ग्रुप आणि अराइल ग्रुप आहे. तर सोडियम किंवा पोटॅशियम अल्कॉक्साइड किंवा सोडियम फिनॉक्साइड यूज करून आपण काय करत असतो? तर इथर फॉर्म करत असतो. तर सिंपल इथर फॉर्म करत असताना आपल्याला अल्कोहोलिक सोडियम और पोटॅशियम अल्कॉक्साइड यूज करायचं आहे. ओके, तर आपल्याला इथं एरोमॅटिक इथर फॉर्म करायचंय. काय प्रिपेअर करायचंय आपल्याला? एरोमॅटिक इथर. सो दॅट्स वाय वी हॅव टू यूज हिअर सोडियम फिनॉक्साइड. आपण काय यूज करतोय? सोडियम फिनॉक्साइड. आता आपल्याकडे सोडियम फिनॉक्साइड आहे. आता आपल्याला काय पाहिजे? अल्काइल हॅलाइड पाहिजे. काय पाहिजे? अल्काइल हॅलाइड. ओके, सो एनिसोल प्रिपेअर करायचंय. ओके,
अरोमॅटिक रिंगला वरती OCH3 ग्रुप असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, ऍनिसोल. आपल्याला इथं इथाइल आयोडाईड वापरून नाही चालणार. आपल्याला इथाइल आयोडाईड वापरून चालेल का, नाही. तर आपल्याला मिथाइल आयोडाईड वापरलं पाहिजे, तर आणि तरच इथं ऍनिसोल फॉर्म होऊ शकतं. ओके, सो इथं मी काय यूज केलं, मिथाइल आयोडाईड. मिथाइल आयोडाईड यूज केला. ओके, तर काय होईल, याच्यातून हा सोडियम आयोडाईड रिमूव्ह होईल, सोडियम आयोडाईड. ओके, सोडियम आयोडाईड. आणि काय तयार झालं, ऍनिसोल. काय तयार झालं, OCH3. दिस इज ऍनिसोल. हे काय आहे, ऍनिसोल. दिस इज ऍनिसोल. राईट. हाऊ विल यू प्रिपेअर ऍनिसोल फ्रॉम फिनॉल. फिनॉल पासून ऍनिसोल कसं प्रिपेअर करायचं, राईट. तर त्यासाठी आपल्याकडे काय असलं पाहिजे, सोडियम फिनॉक्साइड आयन असला पाहिजे. मग सोडियम फिनॉक्साइड कसा प्रिपेअर होईल, when phenol is react with phenol is treated with aqueous solution of sodium hydroxide, then and then only sodium phenoxide ion will form. तर आणि तरच इथं सोडियम फिनॉक्साइड आयन फॉर्म होणार आहे. सो दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड. तर याच्यामध्ये आपण कशाची ऍडिशन करतोय, then this sodium phenoxide is added with methyl iodide. Then this sodium phenoxide ion is added with methyl iodide and to form anisole. आणि त्याच्यापासून काय तयार झालं, ऍनिसोल. ओके, सो इट इज ए मिक्स्ड इथर, मिक्स्ड एरोमॅटिक इथर. हे कोणत्या टाईपचं इथर आहे, मिक्स्ड एरोमॅटिक इथर. ओके, ArOR. हा फॉर्म कोणता आहे, ही एरोमॅटिक रिंग आहे. सो AR ही काय आहे, एरोमॅटिक रिंग. हा ऑक्सिजन आणि हा अल्काइल ग्रुप म्हणजे ROAR किंवा ArOR. एरोमॅटिक अराइल ग्रुप, इथं अल्काइल ग्रुप आहे. हा अल्काइल ग्रुप, हा अराइल ग्रुप. सो दिस इज aromatic ether, means mixed ether. Okay, so in this way anisole is prepared from phenol. Anisole कशापासून प्रिपेअर केलं, फिनॉल पासून. Then we'll see physical properties of ether. Physical properties of ether. Physical properties of ether. Physical properties. Physical properties of ether. Okay, what are the physical properties of ether? Dimethyl ether. Dimethyl ether or ethyl methyl ether. Ethyl methyl ether are the gases. Okay, dimethyl ether and ethyl methyl ether are the gases. And other ethers are colorless liquid. Other ethers are colorless liquid. And having pleasant odor. Okay, first property काय आहे, तर डायमिथाइल इथर and ethyl methyl ether are the gases and other ethers are colorless liquid. जे उरलेले इथर्स आहेत ते काय आहेत, are colorless liquids and having pleasant odor. Right? Second physical property काय आहे, तर lower ethers are highly volatile. And highly inflammable substances. Highly volatile and highly inflammable substances. Inflammable
inflammable substances. Highly inflammable substances. Okay. Lower ethers are highly volatile. Lower ethers are highly volatile and highly inflammable substances. Okay. Boiling point of ether are increases. Boiling point of ether. Boiling point of ethers are increases with gradually increases, right? Boiling point of ethers are gradually increases. Gradually increases with increase in molecular mass. With increase in molecular mass. With increase in molecular mass. So these are the physical properties of ether. Okay. Dimethyl ether and ethyl methyl ether are the gases. The first ethers आहेत. Okay. These are the gases and other ethers are colorless liquid. The remaining ethers आहेत, they are liquids and having pleasant odor. Lower ethers are highly volatile. Lower ethers are highly volatile at room temperature. Room temperature ला ते कशा असणार आहेत? Volatile असणार आहेत. They can evaporate. Okay. So lower ethers are highly volatile and highly inflammable substances. Then boiling point of ethers are gradually increases with increase in molecular mass. जसं molecular mass increase होईल तसं etherचा boiling point हळूहळू increase होत असतो. Okay, so boiling point of ethers are gradually increases with increase in molecular mass. So these all are the physical properties of ether, right? So what we have seen today, first name reaction बघितली, Riemann-Tiemann reaction. This is the name reaction, and in this method we have to prepare salicylaldehyde by using chloroform and aqueous sodium hydroxide solution. Then oxidation of phenol. काय आपण प्रिपेअर केलं त्याच्यामध्ये, तर डायकीटोन किंवा त्यालाच आपण पॅराबेन्झोफिनोल. ओके, किंवा त्यालाच आपण डायकीटोन पण म्हणतो. बाय युजिंग कोणता ऑक्सिडायझिंग एजंट वापरला? क्रोमिक ऍसिड अँड सोडियम डायक्रोमेट Na2Cr2O7. त्याच्यानंतर आपण काय प्रिपेअर केलं? कॅटालिटिक हायड्रोजिनेशन. काय केलं आपण? कॅटालिटिक हायड्रोजिनेशन ऑफ फिनॉल, आणि त्याच्यामध्ये आपण सायक्लोहेक्झॅनॉल प्रिपेअर केलं फिनॉल पासून. अँड देन प्रिपरेशन ऑफ इथर कसं प्रिपेअर करायचं, तर त्यातली फर्स्ट मेथड आपण पाहिली, विल्यमसन सिंथेसिस. फ्रॉम अल्किल हॅलाइड्स पासून आपण सिंपल इथर, मिक्स्ड इथर प्रिपेअर करतोय. बाय युजिंग दिस मेथड वी कॅन प्रिपेअर सिंपल इथर ॲज वेल ॲज मिक्स्ड इथर. ओके, सो अल्काइल हॅलाइड आणि काय यूज करतो आपण? अल्काइल हॅलाइड इज हीटेड विथ सोडियम, अल्कोहोलिक सोडियम और पोटॅशियम alkoxide or sodium phenoxide gives corresponding ether. So it may be simple or it may be mixed ether. Then we have seen the physical properties of ether, and these all are the physical properties. Okay, first property, dimethyl ether and ethyl methyl ether are the gases and other ethers are colorless liquid and having pleasant odor. Okay, so lower ethers are highly volatile and highly inflammable substances. Boiling point of ether are gradually increases with increase in molecular mass. Okay, so today we have to stop here. In next lecture we'll see the chemical properties of ether. Okay. Thank you.